আগে এখন তো সবই মোটামুটি ফোনসের সেম শেপ, কিন্তু ব্যাক ইন দ্য ডে একটা টাইপ অফ ফোন ছিল, আমি যদি তোমাকে এখানে দেখাই, এই টাইপের ফোনসগুলো একটু দেখো তো গাইস, হ্যাভ ইউ এভার সিন দোজ, যে এরকম স্লাইড করে খোলা লাগতো। সো যেসব ফোনসকে স্লাইড করে খুলো, তুমি ফোনটার স্ক্রিনের উপরে কোন ডাইরেকশনে ফোর্স দাও দেখো তো, not perpendicular to the surface, you exert a force parallel to the surface. একটা force that is parallel to the surface is what you call a shear force. Not very important, don't worry about it. Guys, camera off রাখো to please. Everyone please keep the camera switched off. Yes. এখন একদম ডে ওয়ানে টেনসাইল ফোর্স আর কম্প্রেসিভ ফোর্স থেকে টেনসাইল স্ট্রেস আর কম্প্রেসিভ স্ট্রেস আমরা আরেকটা এক্সাম্পল থেকে অলরেডি দেখছিলাম, দ্যাট ইজ অলরেডি ইন দ্য লেকচার, রেকর্ডেড লেকচারে কিন্তু অলরেডি আছে। আমি আরেকবার একটু দেখা দিচ্ছি, নোটিস করে দেখো। আমি যদি একটা এরকম রড নেই, দেন ইফ আই বেন্ড দ্য রডটাকে বেন্ড করলে দিস ইজ হোয়াট ইউ উইল সি। এটা কিন্তু দেখছিলাম আমরা অলরেডি ক্লাসে গাইস। না, সার্জন জিজ্ঞেস করছে লিখতে হবে নাকি, নো ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু রাইট এনিথিং, ইউ জাস্ট হ্যাভ টু রিমেম্বার, আর অলরেডি এটা তোমার লেকচারে দেওয়াই আছে, ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু রাইট এনিথিং এগেইন। যদি ওকে আমি এই ডাইরেকশনে বেন্ড করি, ওকে খেয়াল করে দেখবা উপরের পার্টটা অরিজিনাল লেন্থ থেকে গ্রেটার আর নিচের পার্টটা অরিজিনাল লেন্থ থেকে স্মলার। এটাকে আরেকভাবে দেওয়া যায়, সরি এভাবে দিলে আরো বেটার হবে দেখতে, লাইক দিস, রাইট। দিস মেক্স মোর সেন্স। তুমি দেখবা টপ পার্টটা অরিজিনাল লেন্থ থেকে গ্রেটার, এটা এক্সটেন্ড করলো, আর বটম পার্টটা অরিজিনাল লেন্থ, এই যে এই প্যারালাল লাইনস গুলো আমার অরিজিনাল লেন্থ রিপ্রেজেন্ট করতেছে, এই অরিজিনাল লেন্থ থেকেও স্মলার। তাহলে হোয়াট ডাজ দিস আইডিয়া টেল ইউ? টপ পার্টের উপরে কোন টাইপের স্ট্রেস, তো এরকম বেন্ড করার সময় কিন্তু তোমার স্ট্রেস হয় দুই রকম, এভরিওয়ান নোটিস ভেরি ক্লোজলি। তখন স্ট্রেস হয় কিন্তু দুই রকম। কি কি রকম স্ট্রেস? একটা হলো তোমার টেনসাইল স্ট্রেস আর একটা হলো কম্প্রেসিভ স্ট্রেস। ক্যান ইউ আইডেন্টিফাই? আমি বলবো না গাইস, তুমি তোমার কমন সেন্স ইউজ করে ফিগার আউট করা স্টার্ট করো, ফিগার আউট করার চেষ্টা করো যে কোন পার্টে আমার কম্প্রেসিভ আর কোন পার্টে টেনসাইল। গাইস ক্যান ইউ প্লিজ অ্যানসার মি এভরিওয়ান? গাইস একটু চিন্তা করে আমাকে অ্যানসার দাও যে কোন পার্টে কম্প্রেসিভ আর কোন পার্টে টেনসাইল। হোয়াট ডু ইউ থিংক? শুনি না, আরেকবার। স্যার নিচের পার্টে কম্প্রেসিভ হবে, নিচের পার্টে কম্প্রেসিভ আর টপ পার্টে টেনসাইল, কারেক্ট। উপরে টেনসাইল, নিচে কম্প্রেসিভ, অ্যাবসলিউটলি রাইট। এটাই দেখতেছিলাম। আচ্ছা, স্ট্রেস আর প্রেসার নিয়ে আই হোপ আর আজকে কোনো প্রবলেম নাই। লাস্ট ক্লাসে আমরা এক্সটেন্সিভলি ডিটেলসে উই হ্যাড ডিসকাসড অ্যাবাউট স্ট্রেস অ্যান্ড প্রেসার। আই হোপ স্ট্রেস আর প্রেসার নিয়ে কারো কোনো কনফিউশন নাই। স্ট্রেস কোথায় অ্যাক্ট করে? internally over the cross-sectional area throughout the entire length of a material, মানে পুরো length of the material কে stress কি করার চেষ্টা করে? either extend করার চেষ্টা করে অথবা compress করার চেষ্টা করে। that is the purpose of stress. strain টা আরো interesting and easy actually. strain is the ratio of the change in length to the original length. খুবই simple guys, if you look at this, strain হলো is the ratio of change in length to the original length.
আমি যদি ধরে রাখি যে ইনিশিয়ালি একটা ওয়্যার এর লেন্থ ছিল L0, তারপরে একটা ফোর্স এক্সার্ট করাতে ও এক্সটেন্ড করলো, নতুন লেন্থ না কিন্তু গাইজ, আমি আবারও বলতেছি ওর এক্সটেনশন আর নিউ লেন্থ কিন্তু মিলাই ফেলা যাবে না, ওর এক্সটেনশন পেলাম আমি ডেল এল। তাহলে স্ট্রেইন জিনিসটা কি, ইজ দ্য রেশিও অফ চেঞ্জ ইন লেন্থ টু দ্য অরিজিনাল লেন্থ, চেঞ্জ ইন লেন্থ ডিভাইড বাই অরিজিনাল লেন্থ করলেই আমি পেয়ে যাব আমার স্ট্রেইন। স্ট্রেইন ডাজ নট হ্যাভ আ ইউনিট, স্ট্রেইনের কোনো ইউনিট হয় না। কেন স্ট্রেইনের কোনো ইউনিট হয় না? বিকজ ইট ইজ দ্য রেশিও অফ দ্য সেম কোয়ান্টিটিস, লেন্থ লেন্থ। ডেল এলও যদি হয়, ইউনিট তো আমার মিটার, লেন্থের ইউনিটও মিটার, মিটার মিটার গেট ক্যান্সেলড আউট, দ্যাট লিভ স্ট্রেইন উইথ নো ইউনিট। স্ট্রেইনের ইউনিট নাই বাট সিম্বল তো আছে, স্ট্রেইনের সিম্বল হলো এপসাইলন। Today we start a really important topic. আমাদের যদি এই টপিকের নাম দেখো, you'd see the name of the topic is stress, strain and young modulus. আমরা stress দেখলাম, strain দেখলাম, young modulus actually একটু পরে যাই। এখন গাইজ যে জিনিসটা দেখাবো সেটা একটু কপি করতে হবে। এভরিওয়ান, এখন আমি যে জিনিসটা দেখাবো সেটা একটু কপি করতে হবে। সবাই আমি সময় দিব, আগে একটু দেখো তারপরে কপি করে নিও। এই জায়গায় দেখাচ্ছি, স্ট্রেন is often expressed in percentage. খুব কেয়ারফুলি দেখো গাইস, স্ট্রেনকে তুমি অনেক সময় চাইলে পার্সেন্টেজেও এক্সপ্রেস করতে পারো। কিভাবে আমি এক্সপ্লেন করতেছি দেখো সবাই। এই টপিকটাতে আমি দেখছি স্টুডেন্টদের অনেক কনফিউশন হয়, সো সবাই খুব কেয়ারফুলি একটু দেখো এই পার্সেন্টেজের পার্টটাতে। লেটস সে আমার কাছে একটা ওয়্যার আছে যার লেন্থ হলো লেটস সে 100, লেটস টেক টু 100, ওর লেন্থ হলো আমার 100 সেন্টিমিটার, এই যাই 100 centimeter, which is equivalent to 1 meter by the way. So দেখো, আমি যদি এই জায়গায় একটা ফোর্স এক্সার্ট করি, ফোর্স এক্সার্ট করাতে what happens is এটার লেন্থ বেড়ে হয়ে যায় 103। ধরলাম আমি একটা ফোর্স এক্সার্ট করলাম, ফোর্স এক্সার্ট করাতে ওর লেন্থ বেড়ে হয়ে গেল 103। So the new length is 103 centimeter. Okay, আমি যদি based on this, everyone please copy করে নিও এটা, of course এখানে একটা ফোর্স ছিল, definitely there was a force. Now based on this আমি যদি তোমাকে del L এর ভ্যালু জিজ্ঞেস করি, it's really easy guys, what is the value of del L everyone? 3 centimeter. Correct, del L এর ভ্যালু হবে আমার 3 সেন্টিমিটার। Yes indeed, del L এর ভ্যালু হলো আমার 3 সেন্টিমিটার। আচ্ছা, এখন যদি আমি স্ট্রেন বের করতে চাই, I hope you all remember স্ট্রেইনের সিম্বল হলো epsilon equals to del L divided by L. del L এর ভ্যালু দেখো তো কত, 3 divided by original length, L is always the original length, original length কত 100। আচ্ছা, এইটা তো আমার রেশিও আসলো বা ফ্র্যাকশনে আসলো। গাইজ আই হোপ ইউ অল রিমেম্বার, যে কোনো ফ্র্যাকশনকেই কিন্তু আমি যদি চাই আই ক্যান কনভার্ট দিস ইনটু percentage, right? All I have to do is just a fraction থেকে যদি আমি 100% মাল্টিপ্লাই করে দেই,
what are you left with? A 100 cancelled out, তাহলে কত পার্সেন্ট? স্ট্রেন দাঁড়ায় কি আমার 3%. I hope now you all understand what exactly did I mean when I say strain is often expressed in percentage. This is what we mean by expressing strain in percentage. একটু কপি করে রাখো প্লিজ, হেডিং সহ। সবাই কি বুঝতে পারছো এভরিওয়ান স্ট্রেনের পার্সেন্টেজের পার্টটা? গাইস Yes, sir. Yes, sir. প্লিজ একটু কপি করে রাখো, শেষ হলে বলো। Done everyone? Yes, sir. Great. Next চলে যাই সবাই চলে। আচ্ছা, এখানে না আমি একটা জিনিস দিতে ভুলে গেছি। আমরা স্ট্রেনের সিম্বল দেখলাম। স্ট্রেনের সিম্বল হলো এপসাইলন। We need to know the symbol of stress as well. The symbol of stress is sigma. This everyone খেয়াল করে দেখো। আরে এই যে symbol of stress is sigma. সিগমা কিন্তু দুইটা হয়, একটা হলো দিস আর আরেকটা হলো এই যে সিগমা। Now let's move on to Young modulus. Young modulus is the ratio of the stress to the strain. এই যে লাস্ট ক্লাসে আমরা স্ট্রেস স্টার্ট করলাম আর আজকে আমরা স্ট্রেন দেখলাম। আমি যদি একটা ম্যাটেরিয়ালের জন্য ওর উপরের স্ট্রেস ডিভাইডেড বাই ওর স্ট্রেনটা বের করে ফেলি, what do we get? We get Young modulus. আর খেয়াল করে দেখো প্লিজ, Young modulus এর সিম্বল কি? E. E is the symbol of Young modulus. Since strain does not have a unit, the unit of Young modulus is the same as stress. স্ট্রেনের যেহেতু কোনো ইউনিট নাই, এজন্য Young modulus এর ইউনিট হলো সেম অ্যাজ স্ট্রেস। তার মানে কি, আমার স্ট্রেসের ইউনিট যেহেতু আমার প্যাসকেল, আমার Young modulus এর ইউনিট হলো প্যাসকেল। প্যাসকেল ধরতে পারো, আর আরেকটা ইউনিট আছে দ্যাট ইজ নিউটন পার মিটার স্কোয়ার্ড। দুইটাই কিন্তু আমার Young modulus এর acceptable unit, কিন্তু SI unit হিসাবে we generally use Pascal. The symbol for Young modulus is E. Mathematically মাত্র দেখলাম। Young modulus এর জিনিসটা কি সবই তো বুঝলাম যে কিভাবে বের করে ক্যালকুলেশন and everything, but what exactly is this Young modulus? Okay, খেয়াল করে দেখি everyone. Young modulus is the measure of the stiffness of a material. এখন stiffness দেখার সাথে সাথে কিন্তু তোমার মাথায় আরেকটা আইডিয়া পপ আপ করতে পারে, that is K. Guys, do you all remember spring constant K? যেটা আমরা দেখছিলাম F equals Kx থেকে। সবার মনে পড়তেছে everyone? Yes, sir. K কি ছিল? K was also my stiffness. তাহলে আবার Young modulus নাকি stiffness, তাহলে কি কোনো ডিফারেন্স নাই? অবশ্যই ডিফারেন্স আছে, সেটাও দেখবো একটু পরে। দেখি, the greater the Young modulus, the greater will be the stiffness. Always remember, আমার Young modulus যত greater হবে, stiffness তত greater. তারপরে even though spring constant and Young modulus
both refer to the stiffness of a material. They should never be confused with one another. আরেকবার দেখো, স্প্রিং কনস্ট্যান্ট আর ইয়াং মডুলাস যেহেতু দুইটাই আমাকে স্টিফনেসের দিকে পয়েন্ট করে, ফার্স্টে যেটা আমি তোমাকে একটু আগে বললাম, they should never be confused with one another. Spring constant remains constant only for a specific sample of a given material. However, Young modulus remains constant for any sample of a given material. Let me explain এই পার্টটা শুনো। এক্সামে কোয়েশ্চেন আসছে যে সিভিল ইঞ্জিনিয়াররা why are they more concerned with the value of the Young modulus rather than the value of the spring constant? 2 মার্কের কোয়েশ্চেন, অনেক স্টুডেন্টরাই পুরা কিচ্ছু না লিখে খালি রেখে চলে আসছে। তুমি বলছো এটা তো সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং হয়ে গেল, ইঞ্জিনিয়ারদের চয়েস আমি কেমনে বুঝবো? ওয়েল, দিস ওয়াজ ইউর অ্যান্সার। 2 মার্কের জন্য দিস ওয়াজ দ্য অ্যান্সার। অ্যান্সারটা কি? যে আমি যদি বাংলায় একটু রিফ্রেশ করে বলি যে সিভিল ইঞ্জিনিয়াররা স্প্রিং কনস্ট্যান্ট থেকে কোনো কিছু স্যাম্পল টেস্টিং এর জন্য ইয়াং মডুলাসটাকে বেশি প্রেফার করে কেন? ইফ দ্যাট ইজ দ্য কোয়েশ্চেন, অ্যান্সার ইজ দিস, যে স্প্রিং কনস্ট্যান্ট একটা স্পেসিফিক স্যাম্পলের জন্য কনস্ট্যান্ট থাকে একটা ম্যাটেরিয়ালের, কিন্তু ইয়াং মডুলাস ইজ কনস্ট্যান্ট ফর এনি স্যাম্পল অফ আ গিভেন ম্যাটেরিয়াল। আই নো এটা যতবার করবা it doesn't clear up, ডায়াগ্রামটা দেখলে it will help you a lot. ডায়াগ্রামটা দেখি, I have 3 samples of copper, একটা কপার বার, একটা কপার ওয়্যার আর একটা কপার রড। 3 samples of copper will have 3 different spring constants. কেন? Because of the dimension গুলো different. সাইজের সাথে স্যাম্পল টু স্যাম্পল আমার কে এর ভ্যালু ভ্যারি করে। আমি যদি এখানে কে এর ভ্যালু লেখা স্টার্ট করি, this is k1, this is k2, কি আসলো, this is k1 spring constant 1, ওটার ভ্যালু হবে 2 and this will have a different value. আমি যদি এখন equals to দেই, can I say তিনজনের spring constant equal? Guys, can I write this? No, sir. No. তাহলে not equal to লিখি কিভাবে? equal to কে ক্রস আউট করে দেই, তার মানে k এর ভ্যালুস গুলা কিন্তু ইকুয়াল না। বাট ইফ আই ব্রিং ইন the young modulus তিনজনের, you would see তিনজনেরই young modulus এর সেম ভ্যালু। যদি জিজ্ঞেস করে কেন, পুরো শেপ ডিফারেন্ট, সাইজ ডিফারেন্ট, ডাইমেনশন ডিফারেন্ট এন্ড এভরিথিং, বাট স্টিল why do they have the same value of young modulus? এটার অ্যান্সার কি দিবা গাইস? কেন young modulus এর ভ্যালুটা সেম? তিনটার জন্যই। এটা লজিক কি এভরিওয়ান? Same material, সবগুলো কপার দিয়ে বানানো। Exactly, logical because all of these are made from the same material, correct? Let's compare the graphs. Graphs গুলো একটু compare করাটা এখন জরুরি, দেখি সবাই। Even though the two graphs are for different quantities, they have similar shapes. গ্রাফ গুলো ডিফারেন্ট কোয়ান্টিটি হইলেও, as in কোন গ্রাফ কম্পেয়ার করতেছি আমি, fx গ্রাফ আর স্ট্রেস স্ট্রেইন গ্রাফ। This is because the stress strain graph, if the cross sectional area and the original length of the material remains constant, the only two variables are force and extension. কি হচ্ছে একটু খেয়াল করে দেখো এভরিওয়ান, fx graph and that's it, f against x যদি আমার হুকস ল ওবে করে, we all know হুকস ল ওবে করলে গ্রাফের শেপটা হয় একটা স্ট্রেট লাইন থ্রু দ্য অরিজিন। এখন স্ট্রেস স্ট্রেন গ্রাফের দিকে যদি তাকাই, ইউড সি স্ট্রেস স্ট্রেন গ্রাফেরও গ্রাফটা কিন্তু অলমোস্ট fx গ্রাফের মতোই। why is that the case? This is the case because when you break down stress strain, খেয়াল করে দেখি তো, স্ট্রেস আর স্ট্রেনকে যদি আমি ব্রেক ডাউন করি, ইউড সি স্ট্রেস মানেই কি ফোর্স পার ইউনিট এরিয়া, এরিয়াটা যদি কনস্ট্যান্ট থাকে, স্ট্রেন মানেই কি এক্সটেনশন বাই অরিজিনাল লেন্থ, অরিজিনাল লেন্থটাও তো আমার কনস্ট্যান্ট। তাহলে এই গ্রাফে হোয়াট আর দ্য অ্যাকচুয়াল টু ভ্যারিয়েবলস, ফোর্স অ্যান্ড এক্সটেনশন, আর এই গ্রাফে হোয়াট আর দ্য টু ভ্যারিয়েবলস, ফোর্স অ্যান্ড এক্সটেনশন।
যেহেতু ফোর্স এক্সটেনশন গ্রাফের ভ্যারিয়েবল ফোর্স এক্সটেনশন, স্ট্রেস স্ট্রেন গ্রাফের ভ্যারিয়েবল ফোর্স এক্সটেনশন, এই জন্য গ্রাফগুলোর শেপগুলা সেম, আইডেন্টিক্যাল বলা যাবে না, সিমিলার বলা যাবে। গাইস এই শেপের পার্টটা কি বুঝতে পারছো সবাই? তুমি বলবা তাহলে সেম না কেন? বিকজ যখন তুমি ফোর্সকে আরেকটা কোয়ান্টিটি দিয়ে ডিভাইড করে ফেলতেছো আর এক্সটেনশনকে আরেকটা কোয়ান্টিটি দিয়ে ডিভাইড করে ফেলতেছো, তোমার গ্রেডিয়েন্টটা তো আর এক্স্যাক্টলি ওর মতো সেম থাকবে না, অফকোর্স গ্রেডিয়েন্টটা একটু ডিফারেন্ট হয়ে যাবে। সবাই বুঝতে পারছো এই পার্টটা এভরিওয়ান? গাইস ডু আই রিপিট দ্য হোল থিং, স্ট্রেস স্ট্রেন আর ফোর্সের এক্সটেনশনের কনসেপ্টটা নাকি সবাই বুঝতে পারছো? ওকে 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 কয়েকজনেরই প্রবলেম, আমি আরেকবার বলতেছি, কোনো সমস্যা নাই, সেইং দিস ওয়ান মোর টাইম, নো প্রবলেম, আরেকবার বলতেছি দেখো সবাই। আগে আমাকে ভ্যারিয়েবলের কথা বলো, ইফ আই আস্ক ইউ অ্যাবাউট ভ্যারিয়েবলস, দেখবা প্লিজ একটু এফএক্স গ্রাফ হুকস লর সময় যেটা দেখছিলাম, রাইট? এফএক্স গ্রাফের ভ্যারিয়েবলস কি কি? এফএক্স গ্রাফ নিয়ে ডিল করার সময় দ্য ভ্যারিয়েবলস আর force and extension. fx graph the two variables are force and extension, that's it. এখন if we move on to stress strain গ্রাফের ভ্যারিয়েবলস গুলো দেখি। স্ট্রেস স্ট্রেন গ্রাফে ক্রস সেকশনাল এরিয়া আমার কনস্ট্যান্ট, অরিজিনাল লেন্থ তো আমার কনস্ট্যান্ট, তাহলে এই জায়গায় আমার ভ্যারিয়েবলস গুলো কি? ফোর্স এন্ড এক্সটেনশন, বিকজ স্ট্রেস আর স্ট্রেন কেন ভ্যারি করতেছে? বিকজ ফোর্স আর এক্সটেনশন ভ্যারি করতেছে দেখে। গাইজ দেখো তো, স্ট্রেস স্ট্রেন গ্রাফের ভ্যারিয়েবল ফোর্স এক্সটেনশন আর ফোর্স এক্সটেনশন গ্রাফের ভ্যারিয়েবল ফোর্স এক্সটেনশন, এই জন্য যেহেতু দুইটা গ্রাফেই উই হ্যাভ দ্য সেম ভ্যারিয়েবলস, গ্রাফ দুইটার শেপ সিমিলার। সবার কি ক্লিয়ার? Yes, sir. ওকে গ্রেট, নেক্সটে যাই। আমাদের এফএক্স গ্রাফের ফিচার্স কিন্তু আই হোপ ইউ অল রিমেম্বার গাইজ, আই হোপ ইউ অল রিমেম্বার দ্য ফিচার্স অফ এফএক্স গ্রাফ। এক সেকেন্ড দাঁড়াও স্যার। Great. এফএক্স গ্রাফের ফিচার্স গুলো যদি আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করি, এফএক্স গ্রাফের গ্রেডিয়েন্ট আমাকে কি দিত? ডাজ এভরিওয়ান রিমেম্বার? Spring constant. কনস্ট্যান্ট, গুড, এক্সিলেন্ট। আর এরিয়া আন্ডার দ্য এফএক্স গ্রাফ আমাকে কি দিত? Elastic strain energy. কারেক্ট, ইলাস্টিক স্ট্রেন এনার্জি, রাইট। এখন এই সেম কনসেপ্ট আমি স্ট্রেস স্ট্রেন গ্রাফে অ্যাপ্লাই করব, যে স্ট্রেস স্ট্রেন গ্রাফের গ্রেডিয়েন্ট আমাকে কি দেয়, স্ট্রেস স্ট্রেন গ্রাফের আন্ডারের এরিয়া আমাকে কি দেয়। লেটস চেক দিস আউট। The gradient of the stress strain graph gives the Young modulus. Pretty obvious কিন্তু stress strain graph এর gradient মানে কি? y axis by x axis. y axis এ কি আছে দেখো? stress, আর x axis এ আছে strain. So stress by strain করলে I'll get the Young modulus. Next, the steeper the graph, the greater the gradient, and therefore the greater the Young modulus. গ্রাফ আমার যত বেশি স্টিপ হবে, গ্রেডিয়েন্ট তত বেশি, দ্যাট মিনস আমার ইয়াং মডুলাসও তত বেশি হবে। 3 তে আসি, দ্য এরিয়া আন্ডার দ্য স্ট্রেস স্ট্রেন গ্রাফ গিভস দ্য এনার্জি ডেন্সিটি। এটা লাগবে না, এটা আমাদের আগের সিলেবাসে ছিল, এটা আমি ইচ্ছা করে এক্সক্লুড করে নেই নতুন স্পেসিফিকেশন থেকে। এত ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস, তোমাদের যদি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার ইচ্ছা থাকে, তুমি যেই ইঞ্জিনিয়ারিং এ পড়ো না কেন, স্পেশালি যদি তুমি একটু মেকানিক্যালের দিকে যাও, এই টপিকগুলো তোমার লাগবেই। সো ইউনিভার্সিটিতে যে আই ডোন্ট ওয়ান্ট এভরিওয়ান টু স্টার্ট ফ্রম স্ক্র্যাচ, একটা বেসিক আইডিয়া যেন সবার থাকে, এই জন্য প্রপার্টিজ অফ ম্যাটেরিয়ালস আমি দিয়ে দিছি। কিন্তু আগে বলে দেই, প্রপার্টিজ অফ ম্যাটেরিয়ালস আমি লিখে দিচ্ছি এখানে, অপশনাল টপিক, অপশনালও না, লিখে দেই নট ইন সিলেবাস।
গাইজ আমি আরেকবারও বলতেছি, এই যে প্রপার্টিজ গুলা, এগুলা একটা তোমার সিলেবাসে নেই, এটা আগের সিলেবাসে ছিল, আমি ইচ্ছা করে এটাকে এক্সক্লুড করে নাই বিকজ দিস ওয়াজ সাচ অ্যান ইম্পর্টেন্ট টপিক, আই ডিডন্ট ওয়ান্ট টু জাস্ট থ্রো ইট আউট। এটা আমার যদি ইঞ্জিনিয়ারিং এ পড়াইছে, দেখো তোমার এই প্রপার্টিজ গুলো লাগবে, আর এগুলো একদম মানে বেসিক আইডিয়াস, এটা বাদ দিল কেন আই হ্যাভ নো আইডিয়া। সো মাথায় রাখি, গ্রেডিয়েন্ট অফ দ্য স্ট্রেস স্ট্রেন গ্রাফ আমাকে কি দেয়, ইয়াং মডুলাস, আর এরিয়া আন্ডার দ্য গ্রাফ আমাকে দেয় এনার্জি ডেন্সিটি, যেটা আমার সিলেবাসে নাই। এনার্জি ডেন্সিটি আছে, কিন্তু এনার্জি ডেন্সিটি আমাকে কোন প্রপার্টি দেয় সেটা লাগবে না, প্রপার্টিজ অফ ম্যাটেরিয়ালস আমাদের নাই। আর টুটা তো বুঝতেই পারতেছো, আমার গ্রাফ যত স্টিপার হবে, গ্রেটার দ্য গ্রেডিয়েন্ট এন্ড দেয়ারফর গ্রেটার দ্য ইয়াং মডুলাস। আচ্ছা গাইস, আমার সাথে কিছু জিনিস ডিসকাস করতে হবে। আমার সাথে মনে হলো আই নিড টু ডিসকাস আ ফিউ থিংস উইথ ইউ অল। শুনো সবাই আমার কথা। Do you guys have the basic idea about Unit 3? Unit 3 সম্পর্কে কি তোমাদের আইডিয়া আছে everyone? Guys? Okay. Okay, no problem. Unit 3 জিনিসটা কি অ্যাকচুয়ালি? Unit 3 তে আমরা কি দেখব? Unit 1 কিন্তু আমাদের অলমোস্ট শেষ, আর দুইটা তিনটা ক্লাস হলে আমাদের Unit 1 শেষ হয়ে যাবে। Then we'll move on to Unit 2. Unit 2 অনেক লেন্দি, কিন্তু Unit 2 শেষ করার পরে যখন আমি 3 তে যাব, 3 তে যে আমি কি দেখব? 3 টা হলো এক্সপেরিমেন্টাল অ্যাসপেক্টস অফ 1 and 2. 1 and 2 তে যেই থিওরিটিক্যাল কনসেপ্টস গুলো দেখছি, ওগুলারই এক্সপেরিমেন্টাল আইডিয়াস গুলা নিয়ে ডিসকাস করি আমি ইউনিট 3 তে। একটা ছোট্ট এক্সাম্পল দিই, তাহলে আমার মনে হয় রিলেটেবল হবে আরো বেশি। ও লেভেলে অ্যাজ ইন আইজিসিএসইস এ, ডু ইউ রিমেম্বার তোমাদের এরকম একটা কোয়েশ্চেন থাকতো, ডেসক্রাইব অ্যান এক্সপেরিমেন্ট টু ডিটারমাইন ওয়েদার আ পিস অফ ওয়্যার ওবেইজ ওহমস ল, এটা একটা। তারপরে ডেসক্রাইব অ্যান এক্সপেরিমেন্ট টু ডিটারমাইন দ্য রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স অফ আ গ্লাস ব্লক, or describe an experiment to determine the gravitational acceleration of a falling object. Guys, শুনতেছো সবাই আমার কথা? Everyone? Yes, sir. Yes. Yes, sir. All of this যেটা মাত্র বললাম, all of these are experimental aspects of 1 and 2. আমি যে নামগুলা বললাম এগুলা কিন্তু আইজিসিএসই এর কোশ্চেন, একদম সেম টপিক গুলা you have in your A levels as well. এখন এই ইয়াং মডেলস এর টপিক থেকে তো ক্যালকুলেশনস অবশ্যই আসে, ডেফিনেটলি আসে, কিন্তু অন টপ অফ দ্যাট হোয়াটস ইভেন মোর ইম্পর্টেন্ট ইজ এটার ইউনিট 3 এর কনসেপ্টটা। যেরকম দের ইজ আ ভেরি কমন কোয়েশ্চেন যে এক্সপেরিমেন্ট টু ডিটারমাইন দ্য ইয়াং মডুলাস অফ আ কপার ওয়্যার, রাইট? সো এই জায়গা থেকে আবার এই জিনিসটা তোমার ইউনিট 1 এও চলে আসে, এটা জেনে রাখো গাইজ। ইউনিট 3 এর এক্সপেরিমেন্টস যে শুধুমাত্র 3 তেই ওরা দেয়, দ্যাট ইজ নট দ্য কেস। অনেক সময় ইউনিট 1 এর ভিতরে একদম ডাইরেক্টলি এক্সপেরিমেন্ট দিয়ে দেয়, তখন হোয়াট ডু উই ডু, সেটা নিয়ে আজকে আমাদের ডিসকাশন। একটু কথা বলে নেই, তারপরে উইল গো ব্যাক। যেহেতু 1 শেষ হয়ে যাচ্ছে, 1 এর এক্সপেরিমেন্টাল আইডিয়াস গুলো ডেভেলপ করতে হবে, বিকজ ইউ হ্যাভ ইট ইন ইউনিট 3 as well, আর 3 এর কোয়েশ্চেন 1 এও আসে। আমি তোমাকে দুইটা ওয়ার্ড দিচ্ছি, দুইটা ওয়ার্ড একটু ডিস্টিংগুইশ করাটা খুবই জরুরি। দুইটা ওয়ার্ড হলো মেজার আর আরেকটা ওয়ার্ড হলো ক্যালকুলেট। সার্জিল জিজ্ঞেস করলা ইউনিট 2 এর ভিতরে কি 1 এর জিনিস আসে নাকি? রেয়ারলি, একদম রেয়ারলি 2 এর ভিতরে 1 এর জিনিসপত্র আসে না বললেই চলে। ওকে, তারপর দেখি মেজার আর ক্যালকুলেট। এখন দেখো, আমি যদি ইয়াং মডেলস এর এক্সপেরিমেন্টে যাই, অফকোর্স আমি খুব সিম্পলি দেখাচ্ছি, এত সিম্পল। একটা পিস অফ ওয়্যার নিলাম, এই ওয়্যারটার উপর একটা ফোর্স দিলাম, ফোর্স, তারপরে ওয়্যারের এই ক্রস সেকশনাল এরিয়া
ফোর্স বাই এরিয়া করলে পাচ্ছি আমি স্ট্রেইন, তারপরে এক্সটেনশন আর অরিজিনাল লেন্থ দিয়ে পাচ্ছি আমি স্ট্রেইন, আর ফোর্স বাই এরিয়া করলে পাচ্ছি আমি স্ট্রেস। তাহলে স্ট্রেস এগেইনস্ট স্ট্রেইনের একটা গ্রাফ প্লট করব, স্ট্রেস এগেইনস্ট স্ট্রেইনের গ্রাফের গ্রেডিয়েন্ট আমাকে দেবে ইয়াং মডুলাস। ওকে, এগুলো তো বুঝছি। এখন কেন আমি এই জিনিসটা দেখাচ্ছি, মেজার আর ক্যালকুলেটর কনসেপ্টটা সবাই দেখো। ওয়াফিক জিজ্ঞেস করছো এটা কি ইউনিট 3 এর জন্য? না, দিস ইজ নট জাস্ট ফর ইউনিট 3, তোমাকে একদম ইউনিট 1 এও জিজ্ঞেস করতে পারে আমার কি কি মেজার করতে হবে। ইউনিট 3 এর কনসেপ্টটা ইউনিট 3 এর, কিন্তু ইউনিট 3 এর অনেক কোশ্চেনসই একদম ডাইরেক্টলি ইউনিট 1 এ চলে আসে, এই জন্য এটা দেখাচ্ছি। আমি যদি ইয়াং মডুলাসের ইকুয়েশন লিখি, সবাই খেয়াল করে দেখবা, স্ট্রেস বাই স্ট্রেন, স্ট্রেসটা একটু সুন্দর করে লিখি, ইয়াং মডুলাস হলো স্ট্রেস বাই strain. Breakdownটা আর কিচ্ছু না guys, all you have to do is just understand the concept of breaking down an equation, সেটার উপরে বেস করে আমরা মেজার আর ক্যালকুলেট ঠিক করব। ওকে, স্ট্রেস মানে কি এভরিওয়ান? what do you mean by stress? স্ট্রেসের ইকুয়েশন কি guys? লাস্ট ক্লাসে দেখছি মাত্র। what is the equation for stress everyone? Force per unit area. Force per unit area, correct. Stress মানে হলো force per unit area divided by strain মানে কি extension by original length equals to, এটা কি দ্বারা দেখো তো, force by area times এই নিচের জায়গাটা উল্টায় যাবে, সবাই দেখতেছো? গাইস সবাই পার্টটা দেখছো এভরিওয়ান? Yes, sir. ওকে, Yes, sir. নাও আমি যদি এটাকে আরো ব্রেকডাউন করি, if I break this down even more, যে ইয়াং মডুলাস বের করার জন্য আমার এগুলোর ভিতরে কি মেজার করবা? ফার্স্ট অফ অল গাইস, ফোর্সটা হলো আমার অ্যাপ্লাইড লোড, যেটা অ্যাপ্লাইড লোড কি, mass into gravitational field strength divided by, তুমি যদি এরিয়াটার কথা চিন্তা করো, এটা কোন টাইপের এরিয়া হবে গাইস? এরিয়াটা কোন টাইপের বা কি এরিয়া? তুমি যদি একটা ওয়্যারের কথা চিন্তা করো, Cross sectional area. অফ কোর্স একটা ওয়্যারের ক্রস সেকশনাল এরিয়ার শেপটা কি হয়? সার্কুলার। তাহলে এরিয়াটা হলো আমার পাই আর স্কোয়ার, দেখো কত ডেপথে চলে যাচ্ছি আমরা, টাইমস লেন্থ, তার কোনো কাহিনী নাই, এক্সটেনশন কে আরো যদি ব্রেকডাউন করি, এক্সটেনশন মানে হলো নিউ লেন্থ মাইনাস ইনিশিয়াল লেন্থ, আর এটা যদি আমার এল নট হয়। Guys, do you see where we are going with this? Everyone? এখন আমি যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করি মেজার কি কি করতে হবে, ক্যান ইউ আইডেন্টিফাই গাইস? একটু চিন্তা করে অ্যান্সার দিও। এই যে আমি ব্রেকডাউন করলাম, I broke it down for you for a reason. Guys, খুব কেয়ারফুলি দেখো, what are the things I have to measure to calculate young modulus? First things first, can you ever measure the young modulus? এটার অ্যান্সার দাও তো আমাকে। No, sir. Not. মডুলাস মেজার করতে পারো না, তোমার ইয়াং মডুলাস ক্যালকুলেট করতে হয়। নেক্সট দেখি, নট সেম থিং গোজ ফর, আমি যদি ফোর্সের কথা বলি, দ্য ফোর্স, ইউ ক্যানট মেজার দ্য ফোর্স ফার্স্ট অফ অল, ইউ হ্যাভ টু ক্যালকুলেট দ্য ফোর্স। সেম থিং গোজ ফর এরিয়া, এই যে ক্রস সেকশনাল এরিয়া, এরিয়াও মেজার করা যায় না, এরিয়া ক্যালকুলেট করতে হয়। মেজারমেন্ট কি কিভাবে বের করে জানো?
যখন তুমি ইকুয়েশন থেকে ব্রেক ডাউন করতে করতে একদম লাস্ট লেভেলে চলে আসো, তখন ইউ নো যে আমার এক্স্যাক্টলি কি মেজার করতে হবে। তুমি এই ওয়্যারটার নিচে যে ম্যাস অ্যাড করবা একটা একটা করে, এই ওয়্যারটাতে তুমি যেই ম্যাস অ্যাড করবা একটা একটা করে, এই ম্যাসগুলো তোমার মেজার করতে হবে। ওয়্যারটার রেডিয়াস, ওহ আরো কাহিনী, মাই ব্যাড। ক্যান ইউ মেজার দ্য রেডিয়াস? রেডিয়াস কি মেজার করা যায়? এভরিওয়ান একটু চিন্তা করে বলো, is there any device that enables you to measure the radius? Everyone, yes or no? No, sir. No, রেডিয়াস মেজার করা যায় না। মেজার করা যায় কি তাহলে বলতে পারবা? Diameter. ডায়ামিটার। এক্স্যাক্টলি। এখন এটাকে আরো ব্রেক ডাউন করতে হবে। রেডিয়াস ছিল তো, তুমি রেডিয়াস লিখলো, তোমাকে মার্ক দিবে না, ইউ হ্যাভ টু ব্রেক ইট ডাউন ইভেন ফার্দার। রেডিয়াস মানে হলো d/2, তাহলে পাই d/2, d মানে হলো রেডিয়াস পুরাটা হোল স্কোয়ার। তাহলে কি কি কোয়ান্টিটি আমরা মেজার করতে পারবো? ম্যাস মেজার করতে হবে, তারপর হলো ডায়ামিটার, তারপর হলো ইনিশিয়াল লেন্থ আর নিউ লেন্থ। These are the quantities you have to measure. এটা নিয়ে অনেক কোয়েশ্চেন্স আসে, আমার ইউনিট 1-এও আসে, ইউনিট 3-তেও আসে, এই জন্য আমি ইউনিট 1-এ থাকা অবস্থাতেই দেখাই দিচ্ছি। গাইজ প্লিজ কপি করে নাও এটা, আই এম ওয়েটিং ফর এভরিওয়ান, প্লিজ কপি করো এটা, কারো কোনো জায়গায় প্রবলেম হলে জিজ্ঞেস করো, and let me know when you're done copying. এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, কোনো পার্টে কোনো স্টেপে যদি কনফিউশন হয় জিজ্ঞেস করো, জিজ্ঞেস করে ক্লিয়ার করে নাও। গাইজ আর ইউ অল ডান? সবার শেষ? এভরিওয়ান আর ইউ অল ডান? Yes, sir. ওকে গ্রেট। এটাই বলতেছিলাম যে আমি যদি এখন র্যান্ডমলি একটা কোয়ান্টিটি তোমাকে পিক করে বলি, এটাকে তুমি মেজার করবে নাকি ক্যালকুলেট করবা? আই হোপ ইউ ক্যান অ্যান্সার মি নাও। আমি যদি তোমাকে এই এক্সটেনশনের কথা বলি, will you measure the extension or calculate the extension, guys? Calculate. Calculate. Area, calculate. Force, calculate. Mass, measure. Diameter, measure. 100% clear সবার? তাহলে নেক্সটে চলে যাব। Yes, sir. Okay. Now we move on to a concept called energy density. I know, sounds a bit weird. একটু algebraic concept দেখি একটা একটা করে। Gradient of stress strain graph আমাকে কি দেয় সেটা তো দেখলামই, young modulus। আর area under stress strain graph আমাকে কি দেয়? এনার্জি ডেনসিটি। সেটাই আজকে আমরা দেখব যে এরিয়া আন্ডার স্ট্রেস স্ট্রেন গ্রাফ আমাকে কিভাবে এনার্জি ডেনসিটি দেয়। ওয়াটার দিকে একটু তাকাই তো গাইস, সব বাদ দিয়ে যদি আমি তোমাকে ম্যাস ডেনসিটি জিজ্ঞেস করি, ম্যাস ডেনসিটি শুনে কি মনে হয়? ম্যাস বাই ভলিউম। তুমি বলবে যে আমি জীবনে ম্যাস ডেনসিটি বলে নাই, খালি ডেনসিটি বলে আসছি। ইয়েস অফ কোর্স, you have up until today referred to it as mass density, but I can assure you ডেনসিটি শুধুমাত্র ম্যাসেরই হয় না, এরকম আরো অনেক কোয়ান্টিটিজ আছে যেটা তুমি ডেনসিটি বের করতে পারো। One of them could be population. Geography-তে I hope you all remember there was this concept of population density. মনে পড়ে everyone? Yes, sir. Exactly, population density. So যে কোনো কিছুরই ডেনসিটি হতে পারে।
mass density যদি হয় mass by volume, energy density কি energy by volume, energy per unit volume। এখন এটা কিভাবে আসে সেটা এখন দেখব। আমি যদি fx গ্রাফ দেখি, fx গ্রাফ না সরি, fx গ্রাফের এরিয়া আমাকে কি দেয়, we all know just the energy, not energy density. We are dealing with stress strain graph। আমি যদি এই stress strain গ্রাফটা দেখি, okay, if you look at a stress strain graph, a stress strain গ্রাফের আন্ডারের এরিয়া যদি দেখি আমি, এরিয়ার আগে আমি যদি তোমাকে শেপ জিজ্ঞেস করি, the shape is pretty obvious. What shape is this? Triangle, right angle triangle, and we all know একটা right angle triangle এর এরিয়া আমরা বের করি half into base into height, মানে basically half into stress into strain। stress মানে কি force per unit area, strain মানে কি extension by original length। সেটা যদি আমি ব্রেক ডাউন করি, half into stress into strain। stress মানে দেখো force by area, strain মানে হলো extension by original length। আমি যদি force times extension করি, force into extension করলে আমি কি পাই, force into displacement তো বলতে পারি। ওকে, force into displacement আমাকে কি দেয় গাইস, work done। আর cross sectional area into length, cross sectional area into length করলে আমি কি পাই, ভলিউম। তাহলে উপরে fx থেকে আমি পাচ্ছি আমার ওয়ার্ক ডান, আর নিচে এরিয়া ইনটু লেন্থ থেকে আই গেট ভলিউম। ওয়ার্ক ডান কোনো কিছুর উপর করলে ও কি করে, এনার্জি গেইন করে। when you do work on a thing or work on something it gains energy, আর নিচে হলো ভলিউম। তাহলে ফাইনালি কি দাঁড়ায়, এনার্জি বাই ভলিউম, যার আরেক নাম হলো এনার্জি ডেনসিটি। মানে বেসিক্যালি পার ইউনিট ভলিউমে কতটুক এনার্জি স্টোর করে রাখতে পারে ও। এভরিওয়ান প্লিজ আস্ক মি রাইট অ্যাওয়ে, এতটুকু বুঝতে কারো কোনো কনফিউশন আছে নাকি? এভরিওয়ান এনার্জি ডেনসিটির পার্টটা বুঝতে পারছো সবাই? Yes, sir. Okay, great. Give me a few seconds, I have to show you something. আচ্ছা, আমি না একদম ভুলে গেছি, এটুতে দিছিলাম তোমাদেরকে একটা অ্যাসাইনমেন্ট পোস্ট করার কথা ছিল। ক্যান ইউ প্লিজ টেল মি কোন টপিকের উপরে অ্যাসাইনমেন্টটা দেওয়ার কথা ছিল? হোয়াট ওয়াজ দ্য নেম অফ দ্য টপিক এভরিওয়ান? আমি টপিকের নামটা ভুলে গেছি। স্যার 2B এক্সাম প্র্যাকটিসের একটা ইয়ে ছিল অ্যাসাইনমেন্ট। না ওইটা না, তোমাদেরকে লাস্ট ক্লাস বা তার আগের ক্লাসে বলছিলাম যে একটা এরকম ওয়ার্কশিট দিব, যেটা তোমাদের ফর্মে আপলোড করতে হবে পিডিএফ বানায়, সেটা বলছি। বলি নাই তোমাদের ব্যাচে? টপিকটা বলেন নাই। আচ্ছা, ওকে ওকে। একটু ওয়েট। Guys, tell me something please. তোমাদের সবার কি বাসায় প্রিন্টার আছে? Do you all have a printer at home? Everyone? No, No, sir. sir. Fine. Yes, sir. Okay. না স্যার। Okay, no problem, no problem. প্রিন্টার থাকলে একটা জিনিস একটু ভালো হতো, but it's fine, no problem. দেখো,
এটা তোমাদেরকে আমি অ্যাসাইনমেন্ট দিয়ে দিচ্ছি, আমি কিচ্ছু লিখবো না অন দিস, আই ওয়ন্ট রাইট এনিথিং অন দিস, তাহলে রেকর্ডেও থাকবে না। তোমাদের ক্লাস শেষ, আমি জাস্ট তোমাদেরকে একটা আইডিয়া দিচ্ছি, খেয়াল করে দেখো। A student carried out an experiment, আমি বলতে বলতেই চলে আসছে দেখো, to determine young modulus. Do you think এই কোয়েশ্চেনটা আমি ইউনিট 3 থেকে দিছি everyone? Do you think No, this is sir. of course not, this is the question from unit 1. She used the apparatus below to observe the position of a marker, এই যে মার্কারের পজিশন as the copper wire is extended under increasing applied load. আগে ডায়াগ্রামটা বোঝার চেষ্টা করো গাইস, দিস ইজ দ্য অ্যাকচুয়াল সেটআপ। আমি কিন্তু তখনই বলছিলাম যে এরকম সিম্পল সেটআপ আমরা ইউজ করি না, একটু অ্যাডভান্স সেটআপ ইউজ করি ইয়াং মডুলাসের এক্সপেরিমেন্ট করার জন্য। একটু সেটআপটা বোঝার চেষ্টা করো। এই দুইটা ক্ল্যাম্পের মাঝখানে আমি ওয়্যার দিলাম, ওয়্যার দিয়ে এই ওয়্যারটাকে আমি একটা ইসের উপর দিয়ে নিলাম, পুলির উপর দিয়ে, তারপরে এই জায়গায় আমি লোড দিচ্ছি, লোড দিলে অফকোর্স এই ওয়্যারটা এক্সটেন্ড করবে। নাও গাইজ মাই কোয়েশ্চেন টু অল অফ ইউ ইজ, তুমি এই জায়গা থেকে দেখো এভরিওয়ান, এই মার্কারটা যত তুমি লোড বাড়াবা এই মার্কারটা কোন দিকে যাবে? উইল ইট গো টু দ্য রাইট অর টু দ্য লেফট? চিন্তা করে বলো। Right. Of course to the right, because এইটার নিচে নামা মানে কি, পুরো ওয়্যার এক্সটেন্ড হওয়া মানে হলো এই মার্কারটা টু দ্য রাইট যেতে থাকবে। তারপরে describe how the diameter of the wire should be determined. ওয়্যারের ডায়ামিটার কিভাবে আমি ডিটারমাইন করব সেটা জিজ্ঞেস করছে। গাইস খুব কেয়ারফুলি দেখো, explain how the diameter of the wire should have been determined. diameter of the wire কিভাবে ডিটারমাইন করব? ওকে, one at a time, একটা একটা করে। মার্ক দেখো তো, 3 মার্ক বলছে একটা ডায়ামিটারের জন্য। হোয়াট ডু ইউ সে? 3টা পয়েন্ট। এনি আইডিয়াস কেমনে ডায়ামিটার ডিটারমাইন করব এভরিওয়ান? কি মনে হয়? কি দিয়ে ডিটারমাইন করব সেটা লাগবে না কিন্তু। Of course, the device we use is micrometer screw gauge. Slide capillary. না না না, মাইক্রোমিটার স্ক্রু গেজ। এত ছোট জিনিসের জন্য ক্যালিপার থেকে মোর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হলো মাইক্রোমিটার স্ক্রু গেজ। মাইক্রোমিটার স্ক্রু গেজ দিয়ে তো আমি মেজার করবই, কিন্তু উইল আই মেজার ইট অ্যাট ওয়ান পজিশন? অফকোর্স নট। আমি কয়েকটা পজিশনে মেজার করব, কয়েকটা ওরিয়েন্টেশনে মেজার করব, কয়েকটা পজিশন মেজার করে, কয়েকটা ওরিয়েন্টেশনে মেজার করে আই হ্যাভ মাল্টিপল ভ্যালুজ। এন্ড হোয়াট ডু আই ডু উইথ দোজ ভ্যালুজ গাইস? তোমার কমন সেন্স কি বলে? Average. এক্স্যাক্টলি। সবার ক্লিয়ার? আমি এটার জন্য ওয়েট করতেছিলাম। এভরিওয়ান দেখো খুব কেয়ারফুলি। The student calculated the extension of the copper wire for each applied load. She then plotted a graph of load against extension. Load against extension, guys. Can you give me another word for the term load? Load এর আরেকটা নাম বলতে পারবা প্লিজ? Force. ফোর্স, এক্স্যাক্টলি। বেসিক্যালি একটা ফোর্স এক্সটেনশন গ্রাফ দিছে। এখন তোমার খেয়াল করে দেখো, ফোর্স এক্সটেনশন গ্রাফ থেকে তোমাকে বের করতে বললো ইয়াং মডুলাস। তুমি বলবা ফোর্স এক্সটেনশন গ্রাফ থেকে আবার ইয়াং মডুলাস কেমনে বাই করে? ট্রাস্ট মি গাইজ, দিস ইজ নট হার্ড অ্যাট অল, একদম ইজি। কিন্তু ফোর্স এক্সটেনশন গ্রাফ থেকে ইয়াং মডুলাস বের করার আগে আগে আমার বের করে নিতে হবে হলো স্প্রিং কনস্ট্যান্টটা। এখন যদি আমার স্প্রিং কনস্ট্যান্ট বের করতে হয়, ডু আই কনসিডার দ্য হোল অফ দ্য গ্রাফ, নাকি যতটুকু পর্যন্ত একদম পারফেক্টলি স্ট্রেট লাইন ছিল? তোমার কমন সেন্স কি বলে এভরিওয়ান? কতটুকু পর্যন্ত কনসিডার করবো আমি কে এর ভ্যালু বের করার জন্য? স্ট্রেট পর্যন্ত, একদম ফার্স্ট থেকে। এই যে ফার্স্ট থেকে যতক্ষণ পর্যন্ত একদম পারফেক্ট স্ট্রেট লাইন ছিল, হাওয়ার এই পয়েন্ট পর্যন্ত আমি কে বের করলাম। and what do I do with this k? let me show you. খুব কেয়ারফুলি আমার কথা শুনো। ইয়াং মডুলাস চাইছে, রাইট? ইয়াং মডুলাস ইকুয়াল স্ট্রেস বাই স্ট্রেইন। স্ট্রেসকে ব্রেক ডাউন করো, ফোর্স বাই এক্সটেনশন, ফোর্স বাই এরিয়া ডিভাইডেড বাই এক্সটেনশন বাই অরিজিনাল লেন্থ ইকুয়ালস টু, উল্টায় যাবে না, f by a ইন্টু, উল্টায় গেলে কি হয় দেখি, l by x। একটু এটাকে সামনে আনি তো, ইজ ইকুয়াল টু ফোর্স বাই এক্সটেনশনটাকে যদি নিচে আনি কোনো ডিফারেন্স আছে? অফকোর্স নট। এক্সটেনশনটাকে নিচে আনি, f by x
equals to না পাশে থাকবে f by x times just x টাকে এখানে আনলাম, এটাকে পাশে নিলাম, a into x আর x into a এর ভিতরে তো কোনো ডিফারেন্স নাই, পাশে হলো l by a. guys tell me f by x মানে কি আমার? স্প্রিং কনস্ট্যান্ট। constant. এই যে এই গ্রাফ থেকে আমি স্প্রিং কনস্ট্যান্ট বের করব টাইমস l by a. look at the question, অরিজিনাল লেন্থ আমার কাছে দেওয়া আর a ডাইরেক্টলি দেওয়া নাই, ডায়ামিটার দেওয়া, এন্ড ইউ নো ডায়ামিটার থেকে কিভাবে এরিয়া বের করতে হয়। বুঝতে পারছো এভরিওয়ান? ওকে গাইস, আমি এই কোয়েশ্চেনটা তোমাদেরকে আপলোড করে দিচ্ছি। there is another question pursue included, টুটা আমি ক্লাসে দেখাই দিব, ডোন্ট ওয়ারি। এই কোয়েশ্চেনটা I'll give it to you as your homework. Okay, that's it for today. I'll see you guys on Saturday. Guys, আজকে যা যা পড়লাম এটা নিয়ে কি কারো কোনো কনফিউশন আছে? Anyone? নো স্যার। Great. আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।